This is entitled Bhagavad-gita, the Song of the Beast. Vyasakha punaraga praya satroshita kim Vyasakha punaraga praya satroshita kim Varaya kemanurundhe mananiyoti menga Varaya kemanurundhe mananiyoti menga Nayati katham ihasman dujjajagwan varashvam Nayati katham ihasman dujjajagwan varashvam Tatatamuratitam yashvir gathu sakamaste Tatatamuratitam yashvir gathu sakamaste Vyasaka punaraga preyasa preshitakim Varayaki manudhe mananiyoti enga So please, choose whatever groom you wish. But why have you come back here to take us to him, whose conjugal love is so difficult to give up? After all, gentle bee, his consort is the goddess Shri, and she is always with him, staying upon his chest. ఓ కృష్ణుని మిత్రుడా, నా కృష్ణుడు తిరిగి నిన్ను ఇచ్చటకు పంపినాడా? మిత్రుడా, నిన్ను నేను తప్పక గౌరవించవలసి ఉన్నది కనుక నీవు కోరిన వరమును అడుగు. కానీ కృష్ణుని చెంతకు మమ్మ మణికోటుకు మరల ఎదురుకే వచ్చితివి. ఆ కృష్ణుని మధుర ప్రేమ త్యజింప దిగుల కఠినమైనటువంటి ఓ సౌమ్యుడా, లక్ష్మీదేవియే ఆ కృష్ణుని ఇల్లాలు. కృష్ణుని వక్షస్థలమును నిలిచినదై ఆమె సతతము ఆ కృష్ణునితో పాటే ఉన్నది. In Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada explains the context of this verse. While Radharani was talking with the bee, and the bee was flying hither and thither, it all of a sudden disappeared from her sight. She was in full mourning due to separation from Krishna, and felt ecstasy by talking with the bee. But as soon as the bee disappeared, she became almost mad, thinking that the messenger bee might have returned to Krishna to inform him all about her talking against him. Krishna must be very sorry to hear it, she thought. In this way, she was overwhelmed by another type of ecstasy. In the meantime, the bee, flying hither and thither, appeared before her again. She thought, Krishna is still kind to me, in spite of the messengers carrying disruptive messages. He is so kind that he has again sent the bee to take me to him. Srimati Radharani was very careful this time not to say anything against Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti explains that the goddess of fortune Shri has the power to assume many different forms. Thus, when Krishna enjoys other women, she stays on his chest in the form of a golden lion. When he is not consorting with other women, she puts aside this form and gives him pleasure in her naturally beautiful form of a young woman. According to Srila Vishwanath Chakravarti, this statement of Srimati Radharani expresses Pratijalpa as described by Srila Prabhupada. Durjajat Dvandva Bhave Asmin Pratyir Narhatit Anudhatam Duta Sammana Nenoktam Yatra Sat Pratijalpaka. When the lover humbly states that although she is unworthy of attaining her beloved, she cannot give up hoping for a conjugal relationship with him,
Such words, spoken with respect for her beloved's message, are called pratijopa. That's from Julani Amani, section 14, text 198. Here, Srimati Radharani has given up her harsh feelings and humbly acknowledges the greatness of Krishna. Version. Devadev Sri Krishna Bhagavan. Mare Prabhamho Mat Sangin Mat Guru Man Mahatma Manditar Mad Anandana Priyataka Punaraga Priyata Preshitakyam Bharayaki Murabunte Manani Okinendra Nayati Katami Hatman Dukjajat Vandva Parsham Sadata Murati Samya Shriya Sadham Anse. This is a very exalted topic that I'm really not at all qualified to speak about, but we will try to say something in glorification of the Lord, because we have a very auspicious time and place here at the feet of Sheshanatha in the company of Gaudiya Vaishnava by the mercy of Shri Prabhupada. Here, and I humbly offer my respect to everyone and apologize that I cannot speak in Telugu. Mukunda Datta Dasa from Bengali. Originally I joined ISKCON in Los Angeles in 1975 and took initiation from Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada Radha Damodar traveled some kirtan party. Later on, I was assisting Srimad Goswami in his academic affairs, and after his departure, Srimad Bhaktivedanta Book in his efforts to establish a Sanskrit school at Bhagavatam in Vrindavan. So in Vrindavan, trying to continue the work of such great souls by the mercy. Kindly give us your blessing. Srimati Radharani has been speaking as if in a mad state. And she has been saying many things as is natural out of her emotional state. This pastime was dramatized perhaps 20 or so years ago in Vrindavan Dham, near Keshighat, where the Goswamis of the Radharaman temple have their place of worship. At that time, when there were some very respectable persons and guests present, Vaishnavas, artists, scholars, there appeared a black bee, much like the one being described here. At that time, just at the moment when this pastime was its most dramatic, this bee appeared and circumambulated the deities several times and appeared to be offering its obeisances also unto the devotees. The circumstances were such that even these very sober personalities, great learned scholars and priests of the Radharaman temple, they took this to be some sort of divine manifestation in love of godliness. We don't really know how and when the Lord will appear, but we know that He does. భగవంతుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అనుభవిస్తాడు అనేటువంటిది మనకి తెలియదు, కానీ ఆయన ఖచ్చితంగా ఆవిర్భవిస్తాడు, ప్రకటన అవుతాడు. In accordance with His own sweet will and in reciprocation with the love offered by His devotees, the Lord manifests Himself or not. Today's verse says some very fundamental things about Krishna consciousness. That Krishna consciousness is completely subjective in this way. What is for one person an ordinary bee is for another person the deity himself. Another thing about Krishna consciousness is that we're actually, the goal of Krishna consciousness is to become insane. These things are impossible to understand without first accepting the Achintya Shakti of the Supreme Personality of Godhead. We're working very hard to overcome the madness of material illusion and become sane by realizing what the real value of the human form of life is while it lasts. Srila Prabhupada made it his explicit purpose, especially in his later years, to try to encourage the practice of varnashram dharma in order to establish social solidarity, social sanity. Of course, here in South India, these things are appreciated
somewhere else. Krishna consciousness is full of irony because only when we become sane and free from material duality can we become insane in the transcendental duality of Krishna consciousness. Therefore, I said that I'm not qualified to speak on these topics because they're very, very, very exalted. Even great demigods like Shiva and Brahma and Indra, Varuna, and others, they're engaged in solemn worship of the Supreme Personality of Godhead. Sages and yogis are executing severe austerities, study, and penance. Learned scholars study the Vedas very carefully, and philosophers speculate endlessly to try to understand His real glory. తాత్వికులందరూ ఏం చేస్తారంటే తర్కాలతోనూ వాదాలతోనూ ఈ శాస్త్రం అంతా కూడా రకరకాలైనటువంటి కల్పనాత్మక తత్వాలతో భగవంతునికి వైభవాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళంతా కూడా. And yet still they cannot understand. ఇన్ని చేసినప్పటికీ కూడా భగవంతునికి వైభవాన్ని ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. But these simple girls, the daughters of the cowherdmen in Vrindavan, they had Krishna in their control. కానీ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి సామాన్యమైనటువంటి గొల్లబామలు, ఆ గోపికలు, వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అనన్య భక్తి చేత కృష్ణుని తమ గుప్పెట్లో తమ ఆధీనంలో పెట్టుకున్నారు. Because their love was completely unconditional and selfless. So Srimati Radharani is talking to a bee. The bee has flown away, and in her subjective perception, she imagines or she realizes, as the case may be, that Krishna is perhaps angry with her, and so now she is adopting a different mood. She is calling this bee Mananiya, very respectable person. She's offering him any boon that he wishes. She's asking why he has come, and she's acknowledging the preeminent position of the goddess of fortune, Lakshmi. I would like to similarly glorify the preeminent position of the supreme goddess of fortune, Lakshmi. We mentioned the Achintya Shakti of the Lord. The superior to the Achintya Shakti of the Lord is His Ahadani Shakti, that energy by which the Lord gains pleasure. Srimad Bhagvatam has said, Srishti Sthiti Pralaya Sarga Mahabhuti Vritti Prakashini Amakati Bantha Mokshaha Yasya Apanga Lalamatra Urjita Ka Shri Yat Prakaksha Balavati Aditam Namosri. That means he is offering his respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who is unconquered. But most of the verses actually glorify the Lord because of his contact with the Supreme Goddess of Fortune, Lakshmi. And he says a number of things that are very significant. It is by the glance of Lakshmi Devi that we have creation, maintenance, destruction, any secondary creation, anything that we can create in this material world is also by her grace. And anything great and powerful, as Krishna says, yet yet vibhuti matsattvam ityadi. She's creating, she's sustaining, she's destroying, she's affecting anything great and powerful and wonderful. All of our livelihood is by the energy of the goddess of fortune, and we're covered over if we are bereft of her mercy. Apriti, bandha we get sometimes, bondage, and moksha. It's also at her disposal. If she's merciful, we get all these things, and if she's not merciful, we cannot have any success. Tirupati, we have the wonderful opportunity of meditating on the glory of the goddess of fortune and her husband, Narayana Venkatesha Srinivasa. తిరుపతిలో మంచి అదృష్టవంతమైనటువంటి అవకాశం ఏంటంటే అదృష్ట దేవత అయినటువంటి లక్ష్మి. Almost always necessary to do this. It's very, very important to meditate on the glory of Sri Sri Lakshmi Narayana. Aishwarya Jnana, it forms a subset of Sambandha Jnana, which is necessary for cultivating Krishna consciousness, and it helps us to become sane. దీన్ని ఏమంటారు అంటే లక్ష్మి సంబంధ జ్ఞానం. We are liberated
through the knowledge that arises from pious activity, and we have become situated in mature understanding of these greatly exalted topics, then we can begin to discuss verses like this one. And more importantly, at that time we will begin to act in terms of the understanding of Krishna consciousness. On Krishna Karnamrita of Vilashat Govinda Thakur, Srila Krishna Bhaktivedanta Swami has explained the meaning of the word Jaya Shri. We have not yet understood the glory of Padmavati. So how can we begin to understand the emotions experienced by Srimati Radharani as described here? Swami says that Srimati Radharani is called Jaya Shri because in every respect she conquers this supreme goddess of fortune, Lakshmi Devi. Therefore she's called Jaya Shri. Therefore the same Lord that the Supreme Personality Godhead and the Master of Lakshmi, whom Madhvacharya has described as Ajita, he becomes Jita, he becomes conquered by the love specifically of Srimati Radharani as displayed in this verse. Another Acharya has described the mercy that is given to all of us in this Kali Yuga by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He says, Yo Jnanamattam Bhuvanam Dayalur Ulabhayanatiya Pramotramattam Svaprema Sampattu Bhayatu Deham Sri Krishna Chaitanya Om Prabhadye. That means that Sri Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that he has gone to those who are the most fallen and the most insane with material desires, and he's elevated them up to the position of transcendence that even great sages, yogis, demigods cannot attain, and he's given them the very highest quintessence of spiritual realization possible. We don't deserve this. We cannot understand it, and we can hardly even focus on it. By divine grace, we've been given this most valuable gift by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada compared this process to the elevator. Instead of taking the stairway to spiritual perfection, we're taking an elevator instead. The elevator method is the simple process given in the Shruti Mantra, in the Kali Samkhana Upanishad. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Iti Shorashakam Namnam Kalikalmashanashana Nata Karatavamaya Sarvavedesha Vishite. If you study all the Vedas forever to try to come to the conclusion of what they're presenting, you will not find a better way to become spiritually realized except through chanting the simple Mahamantra, Hare Krishna. Elsewhere in the Shastras we're also told Natyeva, but they're anyata. There is no other way virtually there is no other way to do this. All of our disqualifications. Swami has listed some of them for us. Naprema, Shravanadi, Bhaktivedanta, Gaudiya Vaishnava, Nanaka, Shubhakarmava, Yadaho, Jati, Yadasaka. Hinarpat, Kathatake, Vedataki, Taken, Mandi, Ego, Vinataka, Ego, Vinataka. The idea he says, my dear Gopijana, I don't have real love for God. I don't have attachment for the process of developing that love. I don't have good karma. I have not developed dhyan. I never practiced yoga. I don't even have a good birth. I don't have any other means by which I might elevate myself in this life, and therefore I simply take shelter with you, and I pray. I don't know what else I can do. Please give me a mercy. This is the spirit with which we should approach this Hare Krishna Mahamantra and humbly beg. The madness of Srimati Radharani is called Divyonmada. The madness that each of us experiences in our own life is called Vishayonmada. The Radharani మన జీవితాల్లో పొందుతూ ఉంటాము ఉన్మాదం దాన్ని విషయోన్మాదం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. According to the Chaitanya Charitamrita, it's like gold and iron. చైతన్య చరితామృతం ప్రకారంగా చెప్పాలి అంటే ఈ రెండు రకాలైన ఉన్మాదాలకి వ్యత్యాసం ఎలా ఉంది అంటే బంగారానికి ఇనుముకి ఎంత వ్యత్యాసం అయితే ఉందో అంత వ్యత్యాసం ఉంది. So we will not
dilate too much on the transcendental sentiments expressed here by Srimad Bhagavatam. We offer our respects to those sentiments from far below and pray for the blessings of Sri Bhagavati and Venkatesh in this holy place, and the Guru and Hari and Vaishnavas, and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Under the protection of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his infinite mercy in the form of his divine grace, Srila Prabhupada. సమాగం ఎలా జరిగింది అనే ప్రశ్న చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు. దీనికి చాలా మంచి సమాధానం నేను చెప్పగలను. As Srila Prabhupada finished up his earthly life here, I was just a young teenager, very young. ప్రభుపాదుల వారి భౌతిక జగత్తులో తన యొక్క లీలలన్నీ సమాప్తి చేసేసి వెళ్ళిపోయే ముందు నేను చాలా కుర్రవాడిని. As a result, I didn't really have the opportunity to take really any personal association with Srila Prabhupada. చాలా కుర్రవాడిని ఉండడం చేత వ్యక్తిగతంగా ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యక్తిగత సాంగత్యం తీసుకునేదానికి కానీ సేవ చేసేదానికి కానీ నాకైతే అవకాశం అప్పుడు లభించలేదు. I met Srila Prabhupada through his book. కానీ ప్రభుపాదుల వారిని నేను వారి పుస్తకాల ద్వారా కలిశాను. By studying Srila Prabhupada's book, I've come to know Srila Prabhupada. ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలు చక్కగా చదవడం వల్ల ప్రభుపాదుల వారు అంటే ఏమిటో తెలిసింది నాకు. Srila Prabhupada several times said that his only criticism of his disciples was that they did not read his books enough. ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయం చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన నా శిష్యులకు పట్టినటువంటి దరిద్రం ఏంటంటే వాడు నా పుస్తకాలు ఎవరు కూడా సరిగా చదవడం లేదు. He said they're not just for distributing, they're also for reading. నా విద్యార్థులు నా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా పుస్తకాలు వితరణ చేయడమే కాదు, ఆ పుస్తకాలు చక్కగా చదవాలి కూడా. Having said that, there are two things that I see about this temple, a very wonderful, wonderful temple, that I would like to compliment you for. అయితే ఇక్కడ ఈ విషయం చెప్పాను కదా, చెప్పిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఈ మందిరాన్ని ఎంతో గొప్పగా అభినందించాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఈ విషయంలో, ఈ మందిరంలో ఆ విషయం చాలా చక్కగా జరుగుతున్నందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. One of them is that Srila Prabhupada's books are very prominent and people are encouraged to read those books. ఒకటేమిటి, అందులో ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలు ఎంతో ప్రధానంగా ఇక్కడ ప్రాధాన్యత సంతరించుకొని ఉన్నాయి. ప్రజలు కూడా ఆ పుస్తకాలు చదవడానికి ఎంతో మక్కువ చూపిస్తూ ఉన్నారు. This book distribution was the most wonderful thing that made the ISKCON Hare Krishna movement spread worldwide during Srila Prabhupada's days, and there's no reason that it cannot continue. ప్రభుపాదుల వారి యొక్క పుస్తక వితరణ అనేటువంటిది ఎంతో అద్భుతమైనటువంటిది కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ పుస్తక వితరణ ద్వారా కృష్ణ చైతన్యం వ్యాప్తి చెందింది. అయితే ఈ పుస్తక వితరణ అనేటువంటిది లేకపోతే ఈ ఉద్యమం ఇలాగే ముందు కొనసాగదు. ఇంకా Never, never, ever neglect book distribution, either in terms of absorbing them yourself or in sharing them with others, and everything will always be perfect. అందుకనే ఎప్పుడే కానీ పుస్తక వితరణ అనేటువంటిది మన జీవితంలో మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. పుస్తక వితరణ అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. పుస్తకంలో ఉన్న విషయాన్ని నీకు నువ్వే వితరణ చేసుకొని నీకు నువ్వే ఆ విషయాన్ని ఆస్వాదించుకోవడం, లేదు ఇందులో ఉన్న విషయాన్ని వేరే వాళ్ళతో పంచుకొని వాళ్ళకి ఆస్వాదింపజేయడం, ఈ రెండు పుస్తక వితరణ కింద వస్తాయి. Another thing is that there's emphasis here on seva of Gomata, cows. And along with that goes the entire culture of simple living and high thinking known as vernacular. ఈ వీటితో పాటుగా మనం పెంపొందించుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే గోమాతను సేవించడం ఒకటి, అదేవిధంగా సరళంగా జీవించడం, ఉదాత్తంగా ఆలోచించడం అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని జీవితంలో అవలంబించుకోవడం. After all, when we read Srila Prabhupada's book, when any intelligent person reads Srila Prabhupada's book, he will eventually question, why is there a difference between what I'm reading and what I'm looking at? బుద్ధిమంతుడు ఎవరైనా సరే ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాన్ని చదివాడు అంటే బుద్ధిమంతుడు ఎవరైనా సరే అర్థం చేసుకుంటాడు, ఇదేమిటి ఈ పుస్తకంలో నేను చదువుతున్న అంశం ఒక విధంగా ఉంది,
బయట బాహ్యంగా నేను చూస్తున్నటువంటి అంశాలు కానీ నేను వెతికేటువంటి విషయాలు కానీ వేరేగా ఉన్నాయి. These books speak about living a simple agrarian lifestyle, and yet it's very rare to see that people actually are doing that. ఈ పుస్తకాలు చదివితే సరళంగా జీవించి ఉన్నతంగా ఆలోచించేటువంటి జీవన విధానం అంటే ఏమిటి తెలుస్తుంది, అలవడుతుంది కూడా. కానీ పుస్తకాలు చదివి ఆ విషయాన్ని అవగాహన చేసుకొని ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు చాలా చాలా అరుదు. Even such a wonderful and flawless temple like this one will ultimately vaporize. ఇప్పుడు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మందిరం ఉంది. ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఎంతో మహోన్నతమైనటువంటి ఘనమైనటువంటి ఈ మందిరం అయినా సరే ఇది ఒక రోజుకి కరిగిపోతుంది. All the technology that we employ in Krishna service and attract people to the ideal of Krishna consciousness is meant to bring them to this understanding that ultimately it's all temporary. చివరికి ఏమిటంటే ఏదైతే మనం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి కానీ ఇంకా రకరకాలైనటువంటి భౌతిక విజ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి సాధనాలు ఉపయోగించి కానీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం అందిస్తున్నాం కదా. కృష్ణ చైతన్యం అందించడం ద్వారా మనకేమర్థమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటిది ఏదైనా సరే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కావచ్చు, విషయ జ్ఞానం కావచ్చు, వస్తువులు కావచ్చు, అన్నీ కూడా తాత్కాలికం అని చెప్పి అర్థమవుతుంది. Once in Mayapur, Srila Prabhupada pointed the Mayapur Chandra Mandaya Mandir, which he worked very hard to establish, and he said that building is Rajasic. Srila Prabhupada pointed at Mayapur temple and said that building is Rajasic. ప్రభుపాదుల వారు చూడండి ఎంతో కష్టపడి ఎంతో పెద్ద మందిరాన్ని నిర్మించి మాయాపూర్లో మందిరాన్ని నిర్మించిన తర్వాత మందిరాన్ని చూపిస్తూ మందిర నిర్మాణం ఏదైతే జరిగిందో అదంతా కూడా రజోగుణంలో జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నారు. Because a sustainable culture is a simple agrarian culture, not this techno-flash. ఎందుకంటే చివరికి నిలిచేటువంటిది మనకు నిలకడను ఇచ్చేటువంటిది ఏది అంటే సరళమైన జీవితము, ఉన్నతమైన ఆలోచన తప్పితే అధునాతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానము లేకపోతే విషయ వస్తు జ్ఞానము కాదు. These are two things that I'm seeing here that are very pleasing. I'm sure to Srila Prabhupada, I just wanted to commend you for your effort. అందువల్ల ఇక్కడ ప్రభుపాద వారి పుస్తకాలకు చాలా చక్కటి ఆదరణ ఉంది. ఇదే రకమైనటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా కొనసాగాలని, అలా మీరు చేస్తున్నందుకు మిమ్మల్ని ఎంతో అభినందిస్తూ మీరు ఈ సేవను ఇదే విధంగా కొనసాగించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. That's a very long answer to a short question. I hope you're satisfied. చిన్న పరిస్థితికి చాలా పెద్ద సమాధానం చెప్పిన అయినా మీకు తృప్తిపడ్డారని నేను ఆశిస్తున్నాను. Thank you very much. I'll follow you.